spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. É a Pisa. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Oh, Sven. Sven. Dragon kills Finch. A foto dele todo felizão com o dragão, ó. Mal sabia ele. Muito Magali. Edie, don't go. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Cara, que viagem isso aqui, I né? hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Homem topeira. Meu narizinho de topeira. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Imagina se estrear cemitério. He's already dreaming of a new Finch house. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Ok. Bom. Dá pra sair? Não. Ai, gente, eu tô... Minha rinite só tá piorando com esse tanto de livro que tem aqui. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Minha mãe. Aqui o banheiro. Gente, olha esse banheiro. Já sei! O banheiro da diva depressão. Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. O banheiro da diva depressão. O banheiro da diva depressão foi inspirado nesse aqui. Certeza, olha isso aqui. Banheiro da diva depressão. Rosa. Só que a parede tinha que ter os negócios também. Bom, nada aqui, ó. Aqui é o box pra cadeirinha, né? Pra tomar banho. Não dá pra abrir. Tá. Por onde que eu vou agora? Aqui. Gente, nas gaiolas tem fotos de pássaros. Mais legal, né? Do que ter o pássaro preso ali, tadinho. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Um tronco de árvore, num coisa. É, acho que aqui acabou. Alright. Não dá pra eu sair. Xiii! Tá faltando alguma coisa aqui. Tal.
Pronto. Já empaquei no jogo. Ah lá. Não consigo sair pela janela, não consigo abrir a porta. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Edith Junior Lake Trip. Inspiration. Tá. Eu quero ir embora daqui. Será que faltava isso pra eu poder ir pela janela? Peraí. Ahá! Ai. O que eu vou achar aqui? There's a secret in this bathroom. Ah. It's in the last place you would look. Claro, It né? isn't in the cupboard. Não está no armário. It's hidden in this book. Está escondido nesse livro. Ah! Gente, um coisa de fotografia, um estúdiozinho, olha Sven lá. gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Calvin Finch. O menino que morreu com 1 ano. Milton. O menininho que sumiu. Couple turns land into native heaven. Ai, que susto. Ah, passei pro outro quarto. Ai, deve ser o quarto do Calvin, não? É. Calvin e Sam. Tá. Quarto dos menininhos. Samuel. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. Tinha Command Center ali, ó. Pera, já vou dar uma vasculhada aqui, depois eu entro ali. Olha! Gente, que loucura isso aqui, ó. Eita! Não, não vai ainda não. Pera aí, deixa eu ir lá pro coisa. Deixa eu ver o que tem aqui pra vasculhar. Nossa, tem essa foto 2 vezes ali. Nada. Esse aqui é do Calvin. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Ah, quebrou o pé. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again.
he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. But that day, he finally made up his mind to do it. Meu Deus do céu. I told him going around was impossible. Eu vou matar o menino. Maybe if I hadn't said that, Ai, meu Deus. maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. Gente, que tragédia essa família. That's what I want to remember about my brother. Ah, diminuiu porque... O que eu tenho que fazer? Tem que ficar balançando até quase virar? Até quase virar não, até virar, né? Pá. Gente, eu não sei o que fazer aqui. Vai, linda, dá impulso, vai. Ué, ele tá diminuindo? Olha lá. Gente, eu adorava brincar de balanço e depois e pular quando ele estivesse muito alto. Não sei como eu tô viva até hoje com isso. Aqui no meu prédio tinha um parquinho. Ai, tá aumentando. Que era de areia. E a gente pulava e via quem pulava mais alto e marcava na areia. Meu Deus, o menino vai morrer, gente. The day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Gente, eu poderia ser o Calvin. Oh my God. Jesus, o menino morreu porque ele pulou do balanço achando que podia voar. Edith roped off Calvin's half of the room. Puta que pariu. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Ok. Agora a gente vai. Tem uma broba ali. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Ah, não, mas peraí, calma. O que é isso aqui primeiro? Ah, é pra outro... Pra onde eu vou primeiro? Milton. E ali é a saída pra casa, né? Tá, então eu vou pra cá. É a Bárbara! Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Não! Foi daqui que eu vim. Volta. Tá. Aqui o violãozinho, pá. Vamos vasculhar a vida de Bárbara.
never thought about how hard it must have been for her afterwards. Happy birthday. Não, gente, é de mentira esse bolo, né? Porque tá aqui há muitos anos. Não é possível que não criou nem bicho. Barbie Street. O que é isso aqui? Rated Job Increase. Tem um negócio ali pra vasculhar. Mas acho que só vai ter ali, hein? Dreadful Of all the stories stories. people wrote about Barbara's death, Ah, I'm okay, surprised Edie saved this one. Caraca. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. Oi. I'm calling it the surprise ending of Aqui é o velho Jack, o outro conto horripilante da família mais desaventurada dos Estados Unidos. Eu chamo de o fim da surpresa. as a child star. O fim de surpresa da Bárbara. Famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. Ih, foi substituída. Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her Não. youngest brother, O quê? Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. Mas o Brasil sempre vai pra Copa. Como assim? Hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. Ai, tem que rodar. É. Opa, opa, opa. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Eu tô com medo de ir lá. She found Rick's crutch and imagined the worst. Ketchup. Molho de tomate. Ai. City. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Que isso, gente? Nossa, tô gostando de dar umas porradas aqui, tô curtindo. Olha lá. O que tem pra cá?
nada. Tá. Coldplay de Myers. Finch rattled and grew still. Vou dar uma porrada na geladeira. Olha lá. Oh dear! Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Ai, coitado, I'm gente. not Olha lá. scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Remember me. Have you seen my other crutch? She was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later, Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up. But if this is a trick, you're dead, Walter. Maybe foi isso que ela fez, né? A caveira. Halloween, né? Época de Halloween, olha lá. Não dá pra abrir aqui, não? Tá, e como que eu passo aqui? Ah! Walter, are you there? Tá aqui, ó. Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. Ai, coitada, ela não conseguiu gritar. Smashing. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Janela, sempre. Não. 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 That night, she played her part beautifully. Quarto da Molly. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Jesus. Molly's door hadn't been opened in years. Nothing just grew. Ai, caramba. Gente! But she sensed the story might not be over yet. Vou descer. Vou lá bater nele. Ai. Podia andar um pouquinho mais rápido, né, garota? Ele não tá... Ah, sumiu. Óbvio. Ou sumiu? Viu? Sabia, gente. Ele tá aqui. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Cadê a porta? Ele! Olá. To speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house.
dear. Graças por se inscrever! Não acredito, gente. Tô achando que aconteceu uma desgraça. Surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were. Eu sei! She realized what was about to happen. Eu sei de tudo. Como estás? Final breath. Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Que foi, Scorpio? Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. Gente, tô boiando. Tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. What the hell? Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. I'm speechless! Gente! Bom. Que foi, Eduardo? Vai, entra. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Porque tinha a orelha da Bárbara lá dentro. Tá, eu saí na casa, e agora? Edie's father Odin built the original house. Não, já fui. E agora? Eu vou pra onde? Vou tentar... Ah, então! Oh, mas... Não tinha uma chave aqui? Eu peguei várias chaves e nenhuma do sótão. Eu já vim. Sai, não, já vim. Ixi, agora. Sven Edie. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Eu só sei quem é o Cucielo, o resto eu não sei quem é, não. Mas que bom pro seu amigo. Sequestraram o seu amigo? O que é isso aqui? Eu não vi isso aqui. Ah, é biblioteca. Não. Gente, eu não... Agora, quero ir embora daqui. Tem nada aqui embaixo pra eu... After Lewis started working at the cannery, we all got pretty sick of salmon. Except our cat, Molly. Gente, isso aqui não é atum, não, é salmão, tá? Menos pior. Ai, meu nariz. E eu, pra onde eles levaram o seu amigo? De limusine? Eu não entrei aqui. O Júlio falou, ei, entra aqui. Ele entrou.
Tipo, dois loucos, né? Sorte da boba. Então, dois loucos não, né? O Júlio é mais louco que ele, porque seu amigo sabe quem é o Júlio, mas o Júlio não sabe quem é seu amigo. E como que fala pra entrar assim do nada no carro, né? Gente, eu voltei pra onde eu entrei. Eita, caixa de música perto. Imagina se aquela revista estava certa sobre uma chave dentro da caixa de não sei o que lá no basement. Então, tem uma caixa aqui que tem uma chave que deve ser a chave do sótão, talvez? Não dá pra acender, né? Gente... Como que eu vou achar? Maybe I should go check out that music box down by the basement. Mas eu não tô no basement. Cadê a... eu não tô no basement, gente. Aqui é a garagem. Ok. Vamos achar esse basement aí. E por onde que eu vou pra ir pro basement? Tá tudo escuro, não tô enxergando nada. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. If I keep winding the music box, maybe a key will pop out like it did in the comic book. Se eu continuar dando corda na caixa de música. Aonde é o porão desta merda? Upsi! Ah lá! Temos um porão. Eu não gosto de porão, gente. Eu não sou muito chegada, não. Ó. Eu ouvi um barulho de como se tivesse pessoas passando assim na calçada de uma cidade, assim, sabe? Tem uma reforma mal acabada aqui. Cara, essa casa é muito grande. É um cenáriozinho meio life... The basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Antitetânica. Não tomou vacina antitetânica? Porque eu tomei. E aí... Esqueci o que eu tava falando. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Ai, gente, meu nariz. Mas que escuridão, amiga. Faz o quê? I thought maybe she was hiding presents. Pedaços de corpo. It turned out she was hiding a lot more than that. Oh my God. Eu vou dar uma vasculhada aqui primeiro, depois eu entro ali. Beleza, não tem nada. Vou lá.
Meu Deus! I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Gente, é tipo um bunker. Peace. Sopa de ervilha. Alvin Zero. Tá tudo vencido, né, gente? If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. Gente. First aid. Calma. Um bonequinho, um Funko. Que barulho, hein? Ué? Ai, não, tem que descer mais. Vou descer agora. Que é um quadro, né? De mentira isso aqui, óbvio. Deixa eu ver esse aqui primeiro. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Terremotos. Peraí, calma. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. Vai ser I was gostoso. expected to be dead tomorrow. Todos os dias. But if you wait long enough, you get used to anything. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just Caraca! Março 2005. Ai. Ele ficou todos esses dias lá. it was gone. Maybe you got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. Chocada, gente. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave. Well, I still can. Ah. Ele esperou 30 anos pra fazer isso. Passada, gente. Ah lá. Gente, peraí, essa câmera, ela tá muito estranha. Agora que eu tô vendo a minha cor, tá muito esquisito. Sei lá. Tá. Tomato. Grape jelly. I know it's out there somewhere. Whatever killed Barbara. Meu Deus. And Molly. E a Molly. And Calvin. Calvin.
Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week. I'd be happy with one more day. I can already imagine the sun on my face. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Ai, ai. Carai. Coitado, mano. Bom, vou descer, né? I'm sure my mom was trying to protect me. Onde que eu leio isso? Bom, ela tem certeza que a mãe tentou proteger ela. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. Meu Deus, ela tá indo pro mesmo caminho que ele If she foi. never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. Cara, mas é surreal isso. I don't want to make the same mistakes she made. Vou ter que sair, né? Não tem outra alternativa. Olha os lixos aqui, ó. Ela tem um anel como pingente. As moscas. Trying to bury something that's still alive. Ai! Coroi. Now that there's only one of us left, or maybe 2, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Caramba, olha. I don't know if I should even be writing this. Eu já fui em todos os quartos. Maybe it'd be better if all this just died with me. Credo, olha essa boneca que But I horror. thought you should know about your family. And the history you're a part of. Ela entra na água? Não. Ela podia andar um pouco mais rápido só, né? To be honest, I feel as lost as you probably do right now. Thank you. I was so lost. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Credo, muita tragédia nessa família, que horror. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible.